codep போயிட்டு திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போதைக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாக இருக்குது. ஆனால் இதே ஐடி ஒரு காலகட்டத்தில் நலிவடைஞ்ச சூழ்நிலையில் இருந்துச்சு. இதிலேருந்து மீண்டு மறுபடியும் இந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவங்க டென்மார்க்லேருந்து வந்த மிஸ்டர் ஹேலி அண்ட் ஜெட்டிகா. In 2003, I had cancer, breast cancer, and I was very, very sick. So I had operations, I had chemo and everything. And when I finished all this kind of treatment, I thought maybe I will die. And I didn't know how to start life again. So we thought, okay, we will go to India and we will try to start afresh, just to see, to get back into life. And I started to contact a lot of organizations in Denmark that had some programs for children or any kind of NGO they were supporting here in India. And I said, I have a profession that I'm capable of taking all kind of audits. If you want me to go and visit some of the places that you are involved in, I will be happy to go and make you an audit and send back to you. If you need someone in India to be the bridge between India and Denmark, I will be happy to. One organization called Action Children Aid, they said, we have this place in Jetpad. We have supported for 2 years, 25 boys, but we don't know the accounting, we don't know who else is supporting this place, and actually we know very little about it. Would you please go and have a look and see what it is? And we live now in India in Kerala, so it was 800 kilometers, and we went on our bullet. We went for 3 days. We went traveling on a motorcycle in India and going towards this place. They gave us a very warm welcome, and I was really shocked to see how poor this place was. And they had one water tap coming into the campus, and the tools and equipment they had was just horrible. And when you saw the hostel facilities or the kitchen, I was totally shocked. The boys, they were coming from very, very poor background, and some of them didn't look okay because they were sick and very skinny, and some of them very tired. You could tell that they were not in a good health. And then we went in to see the hostel, and I thought, this is not... I didn't believe my eyes when I saw the room. There were only 7 nails on the wall, and they didn't have any beds. They only had mattresses on the floor, and the only clothing they had was the uniform and then one other set of clothing. That was what they had. When you go out and visit the boys and the students, see how their families they live. And at that time, I hardly didn't know what to say, because I never saw people living under such conditions. I never saw people living in a hut and not able to protect themselves if it was raining. Rain was coming down inside the hut. 5 people were living in a hut, and they didn't have a concrete floor. It was just earth, and the mud was coming up, and they had all the cooking equipment, everything inside, the clothing, everything inside, and water leaking and health problems. And they tell you how much money they make in a year. The poorest family I have met here, they made around 8,000 rupees in 1 year
for the entire family to live on. I think the average is around 15,000 rupees for a family where both parents are working. And at the same time, you saw the boys, they were sitting, we made some interviews with some of them. How do you find to come to the school, and what is the living conditions in your family? And we did interviews like this, somebody translated for us. And, they were sitting straight up and they were talking, this is the life, this is... I am proud to be here, and I will do my family honor, and I will do the best I can to come up in life, and I will make my school happy, proud of me because I've been a perfect student. They were talking like this, and I thought, are they joking or what? Because if you see young people in Denmark, I don't know if I want this. I don't know. I want to watch television, and they have everything, and they don't know how to appreciate or use it. And you see these boys, they get just a minimum, and they are prepared really to take the advantage from this. And I felt, this is a wonderful opportunity to be able to help, because I know I can do something here. And this also makes sense with my job, my skills as a professional psychologist. I knew that I could do something. We gave a report back to Action Children Aid about this and told them we think we might be able to connect you to some people that can give you more help, because you certainly need some more help to come forward. And since Mr. Lewis told his story about that he had been living for 10 years together with the boys, and his ambitions for bringing this up to a perfect ITI that could be a role model, he was talking about immediately when we came. He was very eager for giving the opportunity to come up in life for not only the students but also for the family and for the area here to have some kind of opportunities for the youth to grow, because most of the students they come from families where both parents are coolie workers. Since we have been coming to India and visiting the Danish companies here before, we knew some options to contact. First of all, we took a contact to Grundfos in Denmark. I wrote a letter to Grundfos in Denmark, and I said, I have been visiting your company, and I have seen the values that you have, and I'm very proud to see the values, and you are a Danish company, but now I'm in this situation out here in a rural area, so I need your help. And they said, okay, we will try to help you, but you need not to contact us in Denmark, but you need to go directly to Chennai office in India and ask them for help for an overhead tank because of the water situation. I saw the water that they were drinking at the time. Even you could tell it was polluted by looking at the eye, that there was something wrong with the water. And you could tell that the boys were not benefiting from the education because they were drinking polluted water. And I said, how can you bring up and give education if they are not able to cope mentally because they are hungry and because they're sick, because they don't have any water? So Grundfos said, okay, we will help you to have bore wells and then an overhead tank and taps. So we were very happy to have this improvement. We discussed maybe it would be a good idea to invite director here from codep ITI and the project coordinator to come with us to Denmark. And we will go to the companies in Denmark and say thank you for helping us to Grundfos and to Megatronic and also to the Rotary Club. And we arranged them to go with us for 2 weeks to Denmark. It was in November and very, very cold in Denmark. And
we went around, and they said the places where we met, they were very happy to meet us, and the Gunfas immediately said, this money that has been given to you is from Gunfas India, but we have a foundation, and we would like you to ask the foundation for more development regarding the water, because we explained that there were 3 open wells here that has not been used for 20 years, and we needed to clean them, and we needed to see if they could have more drinking water and maybe use some irrigation for the land, and then have some cultivation that could grow some vegetables for the hostel boys, and in the sense that then they could have a small income. So we applied again to the Gunfas Foundation, and they said, yes, we will help you. So we started to do all the things that had to do with deepening the well. Gunfas told me, you have to meet this lady. She has a world most traveled hot dog stand that is creating attention, awareness to development of the poor people in the world. And she's using the hot dog stand as a tool to put attention, and people are sponsoring her to do good things for selected areas in the world. You should go and meet her. So I met with Fanny. அவங்க அந்த வருஷம் இங்கே வந்தாங்க. ஆர்டர் ஸ்டாண்ட் எடுத்தது இந்தியாவிலே முதலையாக வந்து ஐடிஐக்கு ஆர்டர் ஸ்டாண்டு இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அவங்களும் எங்களுக்கு வந்து பிள்ளைங்களோட அந்த எஜுகேஷனுக்கு வந்து உதவி பண்ணாங்க. அவங்க வந்த அந்த நேரத்தில் தான் முதல்ல அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே, அதாவது ஐடிஐக்கு உள்ள இன்டர்னல் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து சிறப்பான முறையில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமு அந்த ஃபேனி வந்தப்போ தான் கொண்டாடணும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே. அவங்க வந்து அந்த ஹியூமன் ஒரு கம்பெனிலேருந்து டிஷர்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்க. அங்கே வந்து ஸ்டாஃப்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அனுபவமாக கூட இருந்துச்சு. அது Also, we were in Gunfas, and it was fun. We created awareness of this place and how the idea behind the hot dog stand is to create support to people who wants to come up in life and give them a small micro business that is donated by the money that we generate by giving out free hot dog to the hot people. Hot dog mission ஃபேனி வழியாக என்ன பண்ணாங்க, இன்குபேஷன் சென்டர், சோலார் இன்குபேஷன் சென்டர் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். 60 லேண்ட்ரன் நாங்கள் செஞ்சோம். நிறைய அது எல்லா மக்களும் வாங்கினாங்க. அது அதே மாதிரி ஹாட் டாக் மிஷன் வழியாக கறவை மாடு கொடுத்தோம், ஒரு 10 பேர் கொடுத்தோம். அது உண்மையிலேயே அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் த பீப்புளாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். குறிப்பாக சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்க்கும்பொழுது அது வந்து அன்யூஸ்டாக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா குருன்ஃபஸ் ஃபவுண்டேஷன், ஹாட் டாக் மிஷன், இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து அதற்கு தேவையான எல்லாம் கம்ப்ரஸர், தேவையான மிஷின்ஸு, தண்ணீர் வசதி இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதை ஃபங்க்ஷனல் கொண்டு வந்தோம், பயன்படுத்தாமல் இருந்து ஃபங்க்ஷனல் கொண்டு வந்தோம். பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்காக இருக்குது. வெளியிலிருந்து நிறைய வெஹிக்கிள் வருது, அதன் வழியாக நாங்கள் வெளியில் விட குறைவான கட்டணம் வசூல் பண்ணாலும் எங்களுக்கு போதிய வருமானம் வருகிறது. அந்த வருமானத்தை வச்சு மாணவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக, இந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ், அந்த பில்டிங் ஏறக்குறைய ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேலே அதில் யாரும் தங்கினதே கிடையாதுங்க. ஹெடன் ஹேலியை பார்த்தாங்க, அவங்களோட சொந்த பணத்தையே போட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக ரெனோவேட் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து வர வருமானம் நம்மளுடைய ஐடிஐக்கு பயன்படுத்தின்னு இருக்கிறோம். இந்த இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருக்கட்டும், அல்லது கெஸ்ட் ஹவுஸ் இதுவாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நாளடைவில் இது வளரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இங்கே வந்து படிக்கிற மாணவர்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஏழை குடும்பத்தில் வர மாணவர்கள் தான். அவங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த இனமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து இங்கே படிக்கிறதுக்கு உண்டான உதவி செஞ்சு அவங்கள ஒரு வேலைக்கு அனுப்பி அதன் மூலமாக வந்து அவங்க
சம்பாதிச்சு அவங்க குடும்பத்தை ஒரு நல்ல நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம். மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் பேசிக்கு கோடப்பில் படித்த நம்ம எம்எம்பி கோர்ஸில் ஐடிஐ அதை படித்ததுனால தான் எனக்கு அதை வந்து மேற்கொண்டு இப்போ டிப்ளமோ படிக்க தூண்டுதலாக இருக்கிறது. இப்போ ஐடிஐ படிச்சதுன்னு சொல்லலாம். டிப்ளமோ படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சோன்னு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நல்லா சம்பாரித்து எனக்கு 2 தங்கச்சி இருக்காங்க. அவங்க 2 தங்கச்சியும் மேரேஜ் பண்ணணும். அவர் 2 தங்கச்சியும் மேரேஜ் பண்ணிட்டு அப்பா ஒரு வீடு கட்டணும். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மாவை வச்சு கடைசி ஒரு நல்லா காப்பாற்றேன். அவங்க சப்போஸ் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா கூட நானாக முயற்சி பண்ணி தனியாக ஒரு தொழில் செய்கிற அளவுக்கு இப்போ நான் ஐடியில் படிச்சிருக்கேன். அதை வச்சு நான் தனியாக சொந்தமாக தொழில் செய்கிற அளவுக்கு திறமையாக வளருவேன். இங்கே படித்த மாணவர்கள் பல இடங்களில் பல பெரிய கம்பெனியில் நல்ல நிலையில் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு சிலர் இங்கே எங்கள் ஐடிஐலையும் ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 94 பேட்ச் நான் இங்கே ஐடிஐ படித்தேன். எம்எம்பி மோட்டார் மெக்கானிக் வெஹிக்கிள், ஸோ ஆட்டோமொபைலில் முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2003 ஜூன் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். அதே ட்ரேடு எம்எம்பி ட்ரேடு தான். அப்போத்தைய சூழ்நிலைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய நமக்கு வந்து பாடம் வந்து எடுக்கிறது வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக சுலபமாக இருக்குது. நமக்கு வந்து சார்ட்டு இருக்குது, ப்ளஸ் கட் மாடல் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொஜெக்டர் மூலிமா நமக்கு வந்து தெரியாது, நம்மக்கிட்ட இல்லாத விஷயங்களை வந்து பார்த்தோன்னா ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தம் நெட்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதாவது டேரெக்டாக கூட நம்ம வந்து அந்த பார்ட்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமொபைல் நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை காமிச்சிடலாம். ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. அது வந்து மாணவர்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மார்ட் ஸ்கெச்சஸ்ன்னு சொல்லி. ஒரு படம் கொடுக்கும்போது அவனே அந்த பார்ட்ஸில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து வரைஞ்சி குறிக்கும்போது அந்த படத்தினுடைய ஈஸியாக அவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிறான். வரைகிறதுக்கு அவனுக்கு ஐடியா வந்துடுது, நல்லா ஈஸியாக வரைகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜாக வந்ததுனால இப்போது ஈஸியாக பாடம் நடத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஈஸியாக நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. I gave them information in this group, Senior Without Borders, about codep ITI. I told them that we have this technical school. I need a plan to develop this place, and I need some people who has the skills, the knowledge about how to develop technical trades to come and help me, and we will form a group and make a plan. Who wants to come forward to do that? So there was a group formed, and one of the people who was in the group was a very, very high qualified person who'd been setting up technical schools in Vietnam and Africa for many years and working exactly in the field that we wanted. So that was wonderful. He said, I would like to come here to India with you. And he came here in 2011, and he went through all the syllabus and everything here at the school and looked how they were doing, what kind of equipment they had, and what was necessary to do. And he made terms of reference for the development of the school. And this plan is now the basic structure that we are trying to work from. One boy will have, we call it an educational loan. We will tell the boy that you have to pay a small amount of the cost of going, taking your education here, but the rest will be provided to you by a loan, and you will have all the fees and everything paid from outside. But only if you agree that when you finish your education, for sure you will have a job. We will guarantee, the school will guarantee that you will have a job, and they will have a salary, and a part of the salary they will have to pay back for the loan to the school. And in the future, this paying back will create a part of the income for running the school. And that means that the loans that I am now in charge of will stop, because they are able to come up themselves and to know that they have to support each other for the future. Because when they finish here, they have for the rest of their life the option to make an income. Yeah. So if they help here just a few years with 1,000 rupees a month, then the school will be able to generate thousands and thousands of new boys in the future without help from outside. And we want them to be without our help. We know right now that they need to make
a huge investment in the infrastructure and the setup. But when they have the setup, they should be able to run by themselves. Sometimes thinking, why are we here? What are we doing? How can we continue to fight this and still want to have a progress here? And when I have doubts, I think about the boys, and I feel like, I can tell they really benefit from what we do. And I'm very happy. It's possible. இப்போது நாங்கள் வந்து இந்த குடி தண்ணீருக்காக வந்து பல இடங்களில் போர் போட்டோம். தண்ணியே சுத்தமாக வரல, குடி தண்ணி எங்களுக்கு கிடைக்கல. இந்த சூழ்நிலையில் வந்து சிஸ்டர் மரியா அந்த சிஓ ஹாஸ்பிட்டல் சிஓஓ நாங்கள் கேட்டோம். அப்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு போர் வந்து எங்களுக்கு அவங்க அதில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாங்க. அதை நாங்கள் வந்து ரீபோர் பண்ணி அதை ஃப்ளஷ் பண்ணி அப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணால் அது குடிக்கிறதுக்கு உண்டான தண்ணியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கேருந்து பைப் லைன் அதை எடுத்து நாங்கள் டேங்குக்கு ஏற்றி எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுத்தோம். அதே டைமில் அவங்களுக்கும் ஒரு பைப் லைனு கிராண்ட் ஃபோர்ஸ் மூலமாகவே போட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அந்த குடி தண்ணி பயன்படுற மாதிரி செஞ்சாங்க. அதுக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சோலார் அந்த பேனல்ஸ்லாம் எடுத்து போய் போட்டு அந்த போரில் செட் பண்ணி அந்த குடி தண்ணி ஒரே டைமில் ஐடிஐக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வந்து பயன்படுற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. க்ரூன்ஃபோர்ஸ் கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு சோலார் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் 10-12 ஹவர்ஸ் கரண்ட் கட்டு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு மாதத்தில் 1300 லிட்டர்ஸ் டீசல் ப்ளஸ் கரண்ட் பில் 1,10,000 இதுதான் எங்களுடைய ஆவரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தது. அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு மற்ற யூசேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் யூஸுக்கு we have a 210 bedded hospital. That means we have 140 regular staffs, and we have a hostel for nurses. Around 30 people are staying inside, others are staying outside with family. And students, we have every batch 30, that means 120 students we have in the hostel, plus working girls we have, they are around 25. Then for a patient naka, usually there will be 2-3 attenders. They have to drink, they have to wash, they also stay here and come and go. So this much of water usage is there continuously. So we are depending on 3 different sources of water. 3 different wells we pump the water near the main tank in the hospital, the center. After the Grundfos company, Mrs. Jettikai and their family have taken the initiative, their friends' help and all that. And they have started this year and it is completed by November. That means in 3 wells we have put 2 HP motor and in 1 well we have 5 HP motor. So now when there is solar sunlight, that means we don't have to use at all electrical motor. That's a great achievement and great help. And also one of the bore well where we have put the Grundfos motor, the water is good. It's a bore well. Others are all open well. So from there, how we can take pipeline at different points in the hostels and the wards in the hospital to have drinking water. This is our next plan. And for this they have agreed, and we are in the process of finding. And the solar motor installing is completed and it is functioning and we are very happy. எங்களுக்கு வந்து இந்த பகல் நேரங்களில் ஃபேனு டியூப் லைட்லாம் இயங்கிறதுக்கு உண்டான சோலார் ஃபேனு சோலார் லைட்லாம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதோடு இல்லாமல் கம்ப்யூட்ரு ஃபுல் டைம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக அந்த சோலார் எனர்ஜி மூலமாக கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடும் பண்ணாங்க. இதோடு இல்லாமல் நைட் டைமில் வந்து பிள்ளைங்க வந்துட்டு போகிறதுக்கு கஷ்டமான அந்த சூழ்நிலையில் சோலார் லைட்ஸ்லாம் போட்டு அதை பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடும் பண்ணாங்க.
அதே மாதிரி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு இந்த சோலார் எனர்ஜி கொடுத்தாங்க. நான் இருக்கிற குவார்ட்டர்ஸ் உட்பட சோலார் எனர்ஜியை கொடுத்துருக்குறாங்க கிராண்ட் ஃபோர்ஸ் சென்னை. நான் 1992 வந்து ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ வந்து மோட்டர் மெக்கானிக் ட்ரேட் மட்டும் இருந்துச்சு. நிறைய ப்ரைவேட் ஐடிஎஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குறைவான இடம், குறைவான வசதிகளை வச்சுக்கிட்டே 2 ட்ரேடு 3 ட்ரேட்லாம் வச்சுட்ருக்காங்க. இவ்வளோ இடம்லாம் வச்சுட்டு ஏன் நம்ம வந்து இன்னும் 2 ட்ரேடு பண்ணக்கூடாதுன்ற எண்ணம் வந்து அப்போத்துலேருந்து என் மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு. அந்த நேரம் பார்த்து தான் வந்து இந்த ஜெட்டிகாவும் அவங்க ஹேலியும் வந்தாங்க. அவங்களையும் எங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து சொன்னோம். அப்போ அவங்க சரி இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி எங்களால் முயற்சி எடுக்கிறோன்னு சொல்லி இந்த ஃபிட்டர் வெல்டர் தொடங்குறதுக்குள்ளான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணாங்க. இந்த இனாகரேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வைக்கணுன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தப்போ ஹேலி அண்ட் ஜெட்டிகா வந்து அவங்க வந்து அந்த டென்மார்க் கவுன்சிலில் கூப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அந்த மெக்ட்ரானிக் கம்பெனி, இந்த கிராண்ட் ஃபோர்ஸ் எங்களுக்கு உதவி செய்த கிராண்ட் ஃபோர்ஸ் கம்பெனி, இந்த மாதிரி கம்பெனி சைட்லேருந்து நமக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணாங்களோ அவங்களெலாம் கூப்பிட்டு ஒரு இனாகரேட் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அதே நேரம்னா பிஷப் சைட்லேருந்து பிஷப் ஹவுஸ்லேருந்து பிஷப்பு கூப்பிட்டு அவங்களெலாம் வச்சு ஒரு நல்ல கிராண்டான ஒரு இனாகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. 2011 வெல்டிங் ட்ரேட் ஆரம்பித்த பிறகு எஸ்யூஜிலேருந்து மிஸ்டர் பீட்டர் நாஸ்ன்றவர் வந்து இங்கே இந்த சூழ்நிலையை வந்து எவாலுவேட் பண்ணார். அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு 2 இயரில் என்ன செய்யணும், அதுக்கு பிறகு அடுத்த இயரில் என்ன செய்யணும், அதுக்கு அடுத்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பிளான் கொடுத்தாரு. அதன்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சரில் இங்கே ஒரு மாடர்ன் ஒர்க் ஷாப் வரணும். வெளியிலேருந்து வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வரும்போது அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதால அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கெயின் ஆகும், இன்கம் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த இன்கம் மூலமாக அந்த ஐடிஐ ஃப்யூச்சரில் இது சஸ்டைனபுளாக ஆக்கலான்றது அவங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான். அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இப்போது நாங்கள் வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம். ட்ரைனிங் லெவலில் இந்த கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்கு, இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்கெட்ச் இது பண்ணுறது, வெளியிலேருந்து டென்மார்க்லேருந்து டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குறது, அது எல்லாமே அவர் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட்டோட அடிப்படையில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு.